afternoon everyone, especially Sir Junel. This is our report for today. Formation of sea waves and swell waves. By the way, I'm Jason Jobert Diazna. And I'm James Merrick Saniora. I am Ivan Alvay Pombo. And I'm Jasper P. Ramas. I am Sherwin Tongko. So this formation of waves, of sea waves. The sea waves are the wave formation starts when the wind transfer energy to the water through friction. And first, small ripples appear, and as the wind continues to blow, these ripples grow into the larger and steeper waves. The stronger the wind, the longer is the blows, and the wider the area is covered. The bigger of the sea waves become because they are created by the local. Wind sea waves are usually short, step, and irregular. They move in different direction and often produce raw and choppy sea conditions. So, ang pasabutan ni everyone is the sea waves is formation starts when the wind transfers. Kani siya, kapitang tungod din siya sa local wind like bad weather, magkakusog ang hangin, magka-cause siya friction, mupantaw sa mga small ripples hangtod sa magkusog ang hangin magkalayo, mas mo tako ang wave nga mo become and the wind becomes higher and more steeper. Formation of swell waves. Swell waves are waves that form under by the sea waves and travel away from the area where they were originally formed. These waves are produced with strong winds or storms. Generate large waves in distant part of the ocean. After leaving the storm area, the waves continue to move across the sea even when the wind has already stopped during their long travel. The waves become more organized with longer wave length, lower height, and smoother appearance. As a result, swell waves are regular, round, and travel in a uniform direction. They can move thousands of kilometers from their source and may reach coastal areas even when the local weather is calm. This is why waves sometimes experience large waves even without strong local wind. So, for the formation of swell waves are produced when strong winds and storm. Pareha ra gyapon niya siya sa formation of sea waves, pero ang kalahian nila ang swell waves kay gikan na siya dito sa layo. Di pareha ni sa sea waves, doon na siya sa surface. Manang ang kabantay mo iyang bawd sa kuan sa sea waves kanang kusog kay doon na siya sa hangin o doon na po siya sa surface. Tapos ang swell waves kay mo travel na siya layo, gikan pa na siya dito sa layo. Example dito sa naibagyo dito sa Pacific Ocean, kusog ang bawd tapos mo travel ang bawd padung sa ibali. Example sa Philippines, mo travel ang bawd dito na magkadugay ang travel, magka-smooth iyang kuan, magkahinay iyang bawd. Mo na gitawag nga swell waves. This is why beaches sometimes experience large waves even without strong local winds. Kay kana nga bawd, di ka na siya dito na sa layo. Mo nang bisag walay bagyo sa dool, naay dagko nga bawd kay kana nga bawd, di ka na dito sa layo, ni travel pa doon sa kuan sa surface. So mo na gitawag nga swell waves. Para dali ra ninyo masabtan ang sea waves kay sea waves are made wind blows directly on the ocean surface and pushes the water. The stronger the winds blow, the bigger the waves.
ang para dali ra ang formation ng sea waves kanang lara sa duol. Ang swell waves kay dito na siya sa layo nga mo-travel pa padulong sa ocean surface mo na ilang kuan para dali sabot. How sea waves and swell waves help in navigation? First, it helps in determining weather condition. Sea waves tell officers that strong local winds are present. Yang swell waves kay para maatagag babala ang mga navigators nga naay bagyo dahil sa unahan. Bisag ang palibot kay kalma. Aw bisag ang iyang panahon din sa dool kalmara. Second, helps in maintaining ship stability. Short and steep sea waves can cause heavy pitching and rolling. Long swell waves can create slow but powerful ship movements. 3. It helps in route planning. If strong sea waves are expected, they may change route. If large waves are approaching from the distant storm, they can prepare early para makakuan sila. Maka-prepare kung na may bagyo o butay. In simple summary, sea waves help navigators understand local wind condition. Swell waves helps them detect distance storm and long distance wave movement. How does it affect oceanography? Sea waves and swell waves affect oceanography because they control the mixing of ocean water, distribution of heat and nutrients, and the movement of sediments which influence marine ecosystem and coastal processes. So, ano siya, mga cause siya sa mga pagbabago ito sa tubig dito kay ma-mix mo ng ito, ocean dito, sea tungkol sa mga ocean currents, of course the sea waves, maoro na sila. So, ang mga nutrients na mabaling-balhin na siya. So, in ships, sea waves and swell waves affect ships because they influence ship stability, motion, speed, fuel consumption, and safety, making the voyage planning more challenging. So tungod na challenge kayo ang voyage para sa kuan kay night time nga naibitay ubang barko sa panalitan. Okay, kung kayong bound, mas grabe yung mga barko mo na bitaw sa kuan lang sa istorya lang mura bitaw mahapit o mabali ang barko tungkol sa pagkusog sa bound sa tungod sa the more wave, so mas mura siya dili mo dagan sa akong pananaw ra pod kay the more wave mas dako pod ang fuel consumption and mas mo kuan pod ang delay pod. So pero ito imbis na mag-be on time ka mawala lang mali pero gamay ra po ng ligas sa likod. So how does swell waves and sea waves affect meteorology? Sea waves and swell waves affect meteorology because they reflect wind strength and storm activity, helping monitoring weather system and predicting atmospheric changes. So, ano siya, mas lupan bitaw ang humidity bitaw sa atmospheric pressure sa meteorology. So, kani siya, isa po rin sa mga challenges po na paano po sa mga crew sa barko na mo paano daw barko madidili pa naman ng trabaho tungkol sa mga weather conditions o kapoy mga like mga bagyo, pressure so moro po na. Thank you for listening in our presentation for today. Bye-bye. Bye-bye!